So hi guys, this is part 2 of my journaling style Christmas card, and if you haven't seen the first part, it's on Monday. Last Monday you can have a look, and if you don't want to, it doesn't matter because I show here or repeat the first steps for both cards, and then when I'm starting with the foreground I only show my Christmas tree card. So the other one with the baubles, when you want to watch it, you have to go to the Monday video. So I used Distress inks here. I started with gesso loosely on the cards, and as I said in the first video, I like to do it loosely because the Distress inks I'm using here reacted differently on the non-gessoed watercolor paper and on the gesso, so I like the effect. And you can see it on the pure paper, it's darker, more intense, and on the gesso it's lighter. You get some really nice effects if you like it. So, and I will introduce some orange, a darker green later, but at the moment I'm just going for this colors and start with the stamping. And I'm using, of course I'm using some Christmas themed motifs on the stars here, and on the other one I will use some words, some Christmas carol thingies, words and lyrics from, I think it's a lyric from a Christmas carol and stuff like that. But it really doesn't matter, you won't see it that much afterwards anyway. So as I said, the first one from Monday was with baubles, and this one is with Christmas trees, sort of Christmas trees. But I wanted to have here some stars in the background, and I use a stencil for that with some stars, go in with gesso, and then I go over again with Distress inks, and I thought that would show up, this resist technique far more, but it doesn't matter. And as I said in my first video, it's just art journaling style. You're going step by step, and first step gives you an idea for the next one, and so on. And if you don't like it, go over it and do something differently. So yeah. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute den zweiten Teil zeigen von meinen Art Journal Style Weihnachtskarten. Und wenn ihr den ersten nicht gesehen habt, den hatte ich am Montag gezeigt, dann macht das nichts, weil ich habe ja hier jetzt am Anfang gezeigt, was ich gemacht habe, eben mit dem Gesso und dann dem Distress Ink und so weiter und mit dem Stempeln, eben so dieses typische Art Journaling. Das habt ihr ja jetzt hier auch gesehen. Wenn ihr es genauer sehen wollt und die erste Karte sehen wollt, wie ich die gemacht habe, dann schaut euch gerne das Video vom Montag an. So, hier habe ich natürlich, ich habe versucht, so eine Art Resist-Technik zu machen, habe auf den bereits existierenden Distress Ink mit Gesso gearbeitet, durch die Schablone hier mit den Sternen, und nachdem das trocken war, bin ich dann wieder mit Distress Ink drüber und habe es ein bisschen weggewischt von den Sternen. Hat nicht ganz so hundertprozentig funktioniert, aber das ist in Ordnung. Bin jetzt mit einem Gelstift, mit einem Glitzerstift drüber, das sieht man ganz schön. Und fange jetzt an, Weihnachtsbäume zu malen. Ja, Weihnachtsbäume, das sind einfach so konische, so Cones halt, so konische Dinger. So, wie sagt man das, Zylinder oder wie auch immer. So eine Form. Es ist einfach nur eine Form, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich werde jetzt auf diesen Hintergründen sicherlich nicht anfangen, da so realistische Bäume zu malen. Das wäre völlig daneben und wird auch nicht passen. Um eine Deckung besser zu bekommen, mache ich jetzt erstmal mehrere Schichten Gesso drauf, weil das Distress Ink kommt natürlich immer und immer und immer wieder durch. Das ist das Problem beim Distress Ink. Aber es ist kein Problem, wenn du genug Gesso-Schichten draufpackst, dann wird das irgendwann besser. Das sind jetzt verschiedene Blau-Grün-Töne, die ich benutze. Hier einfach nebeneinander und verblende die ein bisschen. I now drew my cone-shaped trees here, and I used quite a lot of layers of gesso. As I said before, it is
Distress ink always comes through again and again. So you need quite a few layers of gesso that you get a good coverage with your acrylic paint later. And I'm using here greenish blues colors, blend them into each other. And after that dry, I start with my mark making tool. This is my chopstick. And it has, of course, two ends, a wider one and a smaller one. So I can make two different sizes of dots. This is the smaller one. First I put some gesso down and I will go in with my fluorescence orange later on top. I think the combination of this greenish blue with orange, I always like that because it's complementary colors and I really, really like it. Ich habe dann hier mit einem Chopstick, also Essstäbchen gearbeitet. Das hat zwei verschiedene Endengrößen. Die Größen sind verschieden. Da kann man super schöne wunderschöne Punkte mitmachen. Und pack erstmal ein bisschen, hier ist mir was abgebrochen, aber gut. Pack jetzt erst ein bisschen Gesso drauf, einfach damit das Orange auch wieder schön deckt. Und gehe dann drüber mit dem Neon Orange. Und jetzt ein paar Sterne. Ich weiß nicht, ob ihr das mal, ich habe das noch mal gesagt, dass ich so freihändig Sterne malen ist nicht so das ist nicht meine Kernkompetenz, absolut nicht. Sterne, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich kein Händchen dafür. Aber in diesem Fall hat es ganz ordentlich geklappt. Es musste ja auch nicht so perfekt sein, deswegen war das ziemlich wurscht. Und habe da auch wieder Gesso drüber gepackt und werde jetzt mit meinem Gel Glitzerstift reingehen. Und wenn das trocken ist, werde ich nochmal mit meinem schwarzen Stift weitermachen. Sehr, sehr sketchy Linien und mit Strichen und so typisch Art Journaling und diese losen Linien, die ich halt so gerne mag. You know, you could see me doing this, the stars. I said that, I don't know when that was, but I said that recently that I'm really rubbish in drawing stars. I don't know why. You know, that's why I like to or prefer to stamp them. In this case, I painted them hand drawn, or I drew them by hand, and it's sort of okay. It's just art journaling style. It doesn't need to be perfect, precise, or clean, or neat, or whatever. So I'm happy with it. And using my loose sketchy lines and this typical art journaling style. And again here on black with my white marker, just a Merry Christmas, nothing special because I didn't have enough space and I didn't want to go over the trees. So just Merry Christmas. Again, I will put that on 3D foam tape later and glued where you could see it before. This will get a very small black edge as well. I always like black edges. This contrast, really, really like contrast. So, but for this Christmas card, I didn't want to have it too white, and that's why a very tiny black edge here with a green, and then that gets on a craft card. Ich habe dann hier, wie gesagt, eine Karte draus gemacht und ich wollte auch, wie bei der letzten Karte, unbedingt den schwarzen Rand, aber sehr klein, bei einer Weihnachtskarte eben weniger groß, aber trotzdem mit dem Schwarz, der Kontrast, das ist eigentlich immer unvergleichlich. Deswegen, ich liebe das sehr, aber in dem Fall jetzt einen sehr schmalen Rand gelassen. Und dann mit dem Grün, das geht jetzt wieder auf die 3D Schaumkleber hier und dann auf die Karte. Ich habe es hier auch kleiner gelassen, weil ich wollte einfach nicht so einen Riesentext. Ich wollte nicht über die Bäume gehen damit. Deswegen war das schon ganz in Ordnung hier. Und gehe dann auch wieder mit meinem weißen Inkmarker über die Ränder, mache auch wieder diese losen Striche und dann werdet ihr schon das Close-Up sehen. You know, I'm going over with my white marker here to give it a few loose lines here around the words. And then the close-up is coming already. Guys, I say already, thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated.
I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful out there. Stay healthy. Look after yourself, guys. But never forget to stay creative. So, bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt bitte vorsichtig da draußen. Das ist ja weiterhin sehr gefährlich. Bleibt bitte gesund und vergesst niemals kreativ zu bleiben. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.